Let's continue with the verb to be in German, sein. In our previous lessons, you learned how to say I am, ich bin, you are, du bist, he is, ist, she is, sie ist. In this lesson, we're going to look at the question, is she? She is, sie ist, she is, sie ist. Is she? Remember, reverse the verb and subject pronoun word order. Ist sie. Is she? Ist sie. Is she? Ist sie? Is she? Ist sie. Nice, nett. Nice, nett. Put it all together to make the question, is she nice? Ist sie nett? 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 Friendly, freundlich, friendly, freundlich. Brave, mutig, brave, mutig, brave, mutig. Funny, komisch, funny, komisch. Let's review what you've just learned. To be, sein, is she, ist sie. Nice, nett, friendly, freundlich, brave, mutig, funny, komisch, happy, froh. Is she nice? Ist sie nett? Is she friendly? Ist sie freundlich? Is she brave? Ist sie mutig? Is she funny? Ist sie komisch? Is she happy? Ist sie froh? To continue learning, click on the video that appears here on your screen to go to the next lesson. See you soon. Bis bald.